উপর যে নির্মাণ করে যে স্বচ্ছ মিশন নিয়ে আসা হয়েছে তাও সাহায্য পাবে, এবং দেশে ঘরোয়া উৎপাদনের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, এবং রেল, মোটর, কন্ট্রোল এবং অন্যান্য বিষয়গুলি আমরা লক্ষ্য হবে, এবং আমাদের যে বাস্তুতন্ত্র তাও উন্নতি করবে। তৃতীয় রূপে যে আমাদের যে নিবেশ, এখন আমি তৃতীয় ইঞ্জিনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমি বলছি। এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনিয়োগ, অর্থ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ এবং নতুন নতুন উন্মেষের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনিয়োগ, অঙ্গনবাড়ি এবং যে পুষ্টি অংশটি রয়েছে, পুষ্টি বিভাগ রয়েছে, সেখানে মিশন 2.0 শুরু করা হয়েছে। সেখানে 8 কোটির অধিক শিশুকে আমরা কাজ করছি, এবং 1 কোটি গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে, এবং যেসব মহিলারা স্তন্যপান করান তাদের জন্য, এবং যে সমস্ত প্রত্যাশী জেলা রয়েছে সেখানে 20 লক্ষ মানুষকে সরাসরি পুষ্টির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হবে। এবং এই জন্য যে সমস্ত মানদণ্ডগুলি রয়েছে তাকে সঠিকভাবে বিচার করতে হবে। অটল টিঙ্কারিং যে প্রয়োগশালাগুলি রয়েছে সেখানে পরীক্ষাগারগুলিতে আমাদের নতুন পরিকল্পনা আসবে, এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে বৃদ্ধি করার জন্য আমরা আগামী বেশ কিছু বছরে আমরা নতুনভাবে আরও 50,000 নতুন অটল টিঙ্কারিং ল্যাব শুরু করব। সরকারি স্কুল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে ব্রডব্যান্ড যোগাযোগ, এবং ভারতের যে পরিকল্পনার অন্তর্গত হিসেবে গ্রামীণ স্কুল এবং পাঠশালাগুলিতে ব্রডব্যান্ড কানেকশন আমরা দিয়ে দেব। ভারতীয় ভাষা পুস্তক যে প্রকল্প, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতীয় ভাষা ডিজিটাল রূপে তাদের বই হিসেবে প্রকাশ করব, এবং ভারতীয় ভাষা পুস্তক প্রকল্প আমরা চালু করব। এর লক্ষ্য যে বিদ্যার্থীরা রয়েছে, বিদ্যার্থীদের তাদের বিষয়কে সঠিকভাবে বোঝানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। এবং জাতীয় কৌশল উৎকর্ষ কেন্দ্র, জুলাই 2024 বাজেটে যে সমস্ত যে বিষয়গুলি রয়েছে, এবং বিশেষ করে যে আর্থিক বিশেষজ্ঞতা এবং অংশদারিত্বের সঙ্গে যে জাতীয় কৌশলকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব, এবং এর ফলে যে মেক ফর ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড যেটা নির্মাণের জন্য আবশ্যিক দক্ষতার সঙ্গে আমাদের যুবকদেরকে এর মধ্যে নিয়ে আসা যাবে, এবং অংশীদারিত্বের উন্নতি ঘটবে, এবং কৌশল যে সার্টিফিকেশনের যে প্রোগ্রামগুলি রয়েছে তাও এগিয়ে যাবে। আইআইটির যে ক্ষমতা তা বিস্তার করা, এবং যে মোট যে সংখ্যা রয়েছে বিদ্যার্থীদের, এবং যার সংখ্যা হয়েছে 100% বেশি 23টি আইআইটিতে, এবং গত এক বছরে 65,000 থেকে বেড়ে 1.35 লক্ষ বিদ্যার্থীরা এখন আইআইটিতে পড়েন। যে বর্ষ 2014 পরে যে সমস্ত শুরু করা যে বিভিন্ন যে সংগঠনগুলি রয়েছে, এবং যে 6,500 আরো নতুন বিদ্যার্থীদের জন্য আমরা নতুনভাবে স্কুলগুলি তৈরি করব, এবং আইআইটি পাটনাতে হোস্টেল এবং তার জন্য যে পরিকাঠামো নির্মাণ তাও আমরা তৈরি করব। উৎকর্ষতার কেন্দ্র, যেটা শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎকর্ষতার কেন্দ্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য, এবং আমি 2023 এই বিষয়টি উল্লেখ করেছি যে সমস্ত গ্রাম এবং শহরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র খোলা হবে। এখন 500 কোটি টাকার বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে উৎকর্ষ কেন্দ্র সেটাকে স্থাপন করা হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষার বিস্তার, আমাদের সরকার গত 10 বছরে প্রায় 1.1 লক্ষ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিকে জুড়তে সক্ষম হয়েছে, এবং এর ক্ষেত্রে 130% বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে, এবং আগামী 5 বছরে 75,000 আরও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে, এবং আগামী বর্ষে মেডিকেল কলেজগুলিতে আরও 10,000 আরও অতিরিক্ত আসন আমরা নিয়ে আসব। প্রত্যেকটি জেলা হাসপাতালগুলিতে যে ক্যান্সার কেয়ার কেন্দ্র আমরা খুলব। এখন আমাদের সরকার আগামী 3 বছরে প্রত্যেকটি জেলা হাসপাতালে যে ক্যান্সার কেয়ার চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হবে, এবং বর্ষ 2025-26 200টি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
শহরের ক্ষেত্রে যে সমস্ত মানুষরা কাজ করতে আসেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আমাদের সরকার শহরের অংশে যে বিশেষ করে যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষরা রয়েছেন তাদেরকে সহায়তা প্রদানকে অগ্রাধিকার বলে মনে করে এবং তাদের আর্থিক উত্থানের জন্য একটি প্রকল্প শুরু করা হবে যাতে তাদের আয় বৃদ্ধি ঘটে এবং তারা তাদের সফলতাপূর্বক নিজেদের জীবন যাপন করতে পারেন এবং পিএম স্বনিধির ক্ষেত্রে তাদের যে অসংগঠিত শ্রমিকরা যারা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে আসা হবে এবং ৬৮ লক্ষ মানুষকে আওতায় আনা হয়েছে এবং এই প্রকল্পকে ব্যাংকগুলির মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সরাসরিভাবে ইউপিআইয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং ক্ষমতা বিকাশের সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে নতুনভাবে তৈরি করা হবে। সামাজিক যে সুরক্ষার যে নিয়মগুলি রয়েছে বিশেষ করে যেগুলি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাজ করেন এবং যে সমস্ত গিগ ওয়ার্কাররা রয়েছেন তারা যে অনলাইনভাবে কাজ করেন এবং তারা নতুনভাবে আমাদের অর্থনীতিতে যোগদান করছেন এবং আমাদের সরকার তাদের জন্য যে আইডেন্টিটি কার্ড তৈরি করবে এবং তাদেরকে পঞ্জীকরণ করা হবে ই শ্রম পোর্টালের মাধ্যমে এবং তাদেরকে স্বাস্থ্য সুবিধা এবং দেয়া হবে পিএম জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে এবং এটা সরাসরিভাবে ১ কোটি গিগ ওয়ার্কারদের সহায়তা প্রদান করবে। অর্থনীতিতে বিনিয়োগ পিপিপি মডেলে যে আমাদের বিনিয়োগ করব এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ সম্পর্কিত যে মন্ত্রগুলি রয়েছে আমরা ৩ বছরের একটা প্রকল্প এবং একটি চিন্তা ভাবনা আমরা নিয়ে আসব যেটা পিপিপি মোডে কাজ করবে। প্রত্যেকটি রাজ্যকে উৎসাহ দেওয়া হবে এই কাজ করার জন্য এবং তারা সহায়তা নিতে পারবে ভারতের পরিকাঠামোর উন্নতির ক্ষেত্রে যে তহবিল থাকবে তার থেকে এবং তারা প্রকল্পগুলিকে পিপিপি মডেলে চালাতে পারবে। প্রত্যেকটি রাজ্যগুলিকে পরিকাঠামোর সুবিধা দেওয়া হবে এবং ১.৫ লক্ষ কোটি টাকার তহবিলে প্রস্তাব করা হয়েছে আগামী ৫০ বছর জন্য যেটা সুদ মুক্ত ঋণ হবে যার ফলে তাদের ক্যাপিটাল বৃদ্ধি পাবে এবং তারা নিজেদের অর্থনৈতিক সংস্কার করতে পারবে এবং প্রত্যেকবার যে মনিটাইজেশন যে প্ল্যান রয়েছে এবং পরের জন্য যে প্রোগ্রাম রয়েছে আমাদের ২০৩০ সালের মধ্যে এবং আমরা বলতে চাইছি যে আমাদের মূলধনকে বাড়াতে চাইছি ১০ লক্ষ কোটি টাকার উপরে এবং তার ফলে যে ঘাটতির যে পরিমাপ রয়েছে সেটাকে আমরা ক্ষমতায় রেখে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে রাখবো। ২০১৯ থেকে ৫০ কোটির বেশি বাড়িঘর প্রায় ৮০% ভারতের যে গ্রামীণ অঞ্চল তাদেরকে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে যাতে তারা ঘরের মাধ্যমে নলের মাধ্যমে জল পেতে পারেন এবং এটাকে ১০০%তে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই যে লক্ষ্যের যে উদ্দেশ্য সেটাকে ২০২৮-এর মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করব। এই যে লক্ষ্যের যে উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তার জন্য যে দৃষ্টি সংগঠনের জন্য এবং গঠন তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে রয়েছে এবং পাইপের মাধ্যমে জল পরিষেবা দেওয়ার যে কাজ সেটা এখনো সম্পূর্ণ হবে এবং সংঘ রাজ্য এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে আমাদের সমন্বয় সাধন করছি এবং যে নাগরিক কেন্দ্রিক যে জল পরিষেবা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে এবং শহরের ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধন এবং যে বাজেটের আলোচনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আমি বলবো যে সমস্ত কর্পোরেশনগুলি রয়েছে এবং সমস্ত যে ভূমিগুলি রয়েছে এবং শহর ক্ষেত্রগুলিতে যে প্রকল্পগুলি রয়েছে সেগুলিকে সুরাহা করা হবে এবং জুলাইয়ের বাজেটে বিকাশ নির্ভর যে তার জন্য উন্নতি সাধন করার জন্য এবং তার জন্য স্বচ্ছতার জন্য যে সমস্ত প্রস্তাবগুলিকে বর্তমানে চালু করার জন্য সরকার ১ লক্ষ কোটি টাকার শহরের উন্নতির জন্য ব্যয় করবে। এই যে তহবিল আমাদের দেশের ২৫% যে তহবিলকে এই উদ্দেশ্যে ঘোষণা করবে যে ঘাটতির অন্তত কমপক্ষে যে অংশগুলি থাকবে সেগুলিকে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হয়। বর্ষ ২০২৫-২৬-এর জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার বন্টন করা হবে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উন্নতি আমরা রাজ্য দ্বারা যে বিদ্যুৎ বিতরণকে উন্নতি করার জন্য এবং আন্তঃরাজ্য যে পরিবহন রয়েছে বিদ্যুতের তার আমরা সমাধান করব। এর ফলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আমরা আরও উন্নতি আনতে পারবো এবং রাজ্যগুলিকে এই সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের যে বিদ্যুৎ ঘাটতি ০.৫% আরও
কমে যাবে এবং তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণও একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে। পারমাণবিক শক্তি উন্নয়ন, আমাদের যে জ্বালানি যে পরিবর্তন সম্বন্ধিত যে প্রয়াস রয়েছে এবং বর্ষ 2019 থেকেই আমরা এর জন্য কাজ করে চলেছি এবং এই লক্ষ্যকে পাওয়ার জন্য যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশীদারিত্ব নেব এবং পরমাণু জ্বালানির জন্য নিয়ম এবং তার জন্য যে সিভিল যে আইন রয়েছে তার মধ্যে এটাকে আমরা নিয়ে আসব। যে লঘু মডেল যে রিঅ্যাক্টরগুলি রয়েছে যেটা ASMR এর যে অনুসন্ধান এবং উন্নতির জন্য 20,000 কোটি টাকার বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি পরমাণু জ্বালানি মিশন আমরা শুরু করব। বর্ষ 2033 পর্যন্ত এই অংশে প্রায় 5টি নতুন পরমাণু কেন্দ্র আমরা তৈরি করে দেব। জাহাজ নির্মাণ, যে সমস্ত ঘাটতি সম্বন্ধিত বিষয়গুলি রয়েছে এবং আমরা নতুনভাবে জাহাজ নির্মাণ এবং বন্দর নির্মাণের বিষয়গুলিকে আমরা নিয়ে আসব এবং এর জন্য আমরা তাদের জন্য ঋণ দেব এবং যে সমস্ত সংগঠন এবং পরিকাঠামোর ভিত্তিক যে ব্যয়গুলি রয়েছে সেটাকেও এর মধ্যে নিয়ে আসা হবে। যে সমস্ত যে জাহাজ তৈরি এবং যে অংশগুলি রয়েছে এবং পরিবহনের যে অংশগুলি রয়েছে তা জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে এবং তা নতুনভাবে পরিকাঠামো তৈরি করবে যাতে সুবিধা এবং প্রযুক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং এটা পুরোপুরিভাবে এই বাস্তুতন্ত্রকে উন্নতি করবে। যে জলজ যে তহবিল, আমাদের যে জলজ যে ভিত্তিক যে শিল্প রয়েছে সেটাকে পুরোপুরিভাবে আরও 25,000 কোটি টাকা দিয়ে তাদের জন্য নতুন ব্যবস্থা আনা হবে এবং এটা সরাসরিভাবে সহায়তা প্রদান করবে এবং তারা রচনাত্মক এবং সুষ্ঠু একটা প্রতিযোগিতা আনবে এবং আমাদের যে অংশ রয়েছে এবং যে ব্যালেন্স রয়েছে সেটা বন্দরগুলিতে আরও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা আনবে। উড়ান পরিকল্পনা, উড়ানের ক্ষেত্রে 1.5 কোটি মধ্যম বর্গের মানুষকে পৌঁছে নিয়ে গেছে নিজেদের গন্তব্যে এবং এই প্রকল্পকে 88টি বিমানবন্দরকে জুড়েছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে 690টি রুটে এর মাধ্যমে প্লেন চলাচল করে এবং এই সফলতা সত্ত্বেও আরও নতুনভাবে আমরা উড়ান স্কিমকে আনব যার ফলে যে আঞ্চলিক যে যাতায়াত তার গতি বৃদ্ধি পায় এবং এর নতুন গন্তব্যর সংখ্যা আর 120টি বৃদ্ধি করা হবে এবং সমস্ত যাত্রীদের যাতে সহজে পরিবহন দেয়া যেতে পারে এবং যার সংখ্যা হবে 4 কোটি, যেটা আগামী 10 বছর আমরা লক্ষ্যমাত্রা নেব এবং এই প্রকল্প এর সঙ্গে সহায়তা করবে হেলিপ্যাড এবং ছোট বিমানবন্দর এবং এর সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলগুলিকেও এর আওতায় আনা হবে। যে গ্রিনফিল্ড যে বিমানবন্দরগুলি সেগুলি তৈরি করা হবে বিহারে, যার ফলে এটা ভবিষ্যতের যে দাবি দাওয়া তা পূরণ করবে এবং এটা নিশ্চিত রূপে এটা একটা যে নতুনভাবে যে বিস্তার রয়েছে তা বৃদ্ধি করবে এবং পাটনা বিমানবন্দর যে তার উন্নতি সাধন হবে এবং নতুন বিমানবন্দরের সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাবে। ওয়েস্টার্ন কোশি যে ক্যানাল প্রজেক্ট রয়েছে মিথালাঞ্চলে সেটার জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে এবং ওয়েস্টার্ন কোশি ক্যানাল ERM যে প্রজেক্ট রয়েছে সেটা অনেক বেশি সংখ্যায় কৃষকদের সাহায্য করবে এবং 50,000 হেক্টর জমিকে সহায়তা করবে এবং মিথিলাঞ্চলের বাসিন্দা যারা তাদের উপকারে এটা লাগবে। খনি যে অঞ্চলগুলি রয়েছে তার জন্য যে খনিজ পদার্থের ব্যবস্থা এবং তা সরাসরিভাবে তা নতুন জিনিসকে ব্যবহার করতে পারে এবং নতুন যাতে প্রতিষ্ঠান তৈরি করার ক্ষেত্রে তারা নতুন মূল্য সূচকে তা পৌঁছবে এবং এর জন্য নতুন নতুন প্রকল্প আনা হবে। For affordable and mid-income যে
যে সমস্ত ঘরগুলি রয়েছে এবং 50,000 যারা এই অংশে রয়েছেন এবং যে বাড়িঘরের প্রকল্পে যারা মানুষগুলি রয়েছেন এবং তাদেরকে নতুনভাবে এই জন্য বাড়ি দেওয়া হবে এবং 40,000 নতুন ইউনিটকে আমরা তৈরি করা হবে 2025-এর মধ্যে, এবং যেটা সরাসরি মধ্যম বর্গের মানুষকে সুরাহা দেবে যারা ইএমআই দিচ্ছেন তাদের লোনের জন্য, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে তারা বাড়ি ভাড়াও দিচ্ছেন তাদের বেঁচে থাকার জন্য, তাদের বাড়িতে বাস করার জন্য। এবং যে নতুন স্বামী ফান্ড যেটা নতুনভাবে তৈরি করা হবে, যেটা সরকারের ক্ষেত্রে সহায়তা দেবে এবং সাধারণভাবে যারা বিনিয়োগ করবেন তাদেরকে সুবিধা দেবে, এবং এর জন্য 50,000 কোটি টাকাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে যে এটা নতুন আরো 1 লক্ষ নতুন সংস্থার জন্য তৈরি হবে। পিএম গতিশক্তি যে তথ্য যেটা প্রাইভেট অঞ্চলের জন্য, এবং যে পিপিপি মডেল এটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং অনুপালনের ক্ষেত্রে এবং যে প্রাইভেট অংশে এটাকে সাহায্য করার জন্য পিএম পোর্টাল থেকে সঙ্গত তথ্য এবং মানচিত্র প্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করা হবে। রোজগার প্রেরিত বিকাশের জন্য দেশের শীর্ষ 50টি পর্যটন স্থলকে রাজ্যের যে অংশীদারিত্বে নতুন চ্যালেঞ্জ মোডে নিয়ে আসা হবে, এবং যে গুরুত্বপূর্ণ যে সুযোগ এবং পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য জমির ব্যবস্থা রাজ্য সরকার দ্বারা করা হবে, এবং তার জন্য নতুন সংস্থা গঠনের জন্য যে চিন্তা ভাবনা তা রাজ্য সরকার করবে। যে রোজগার প্রেরিত উন্নয়নকে সুচারু করার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যে আর্থিক যে ব্যবস্থাপনার সঙ্গে আমাদের যুবকদের জন্য যে নতুন কৌশল বিকাশ কার্যক্রম শুরু করা হবে, যে হোম স্টেকের জন্য যে মুদ্রা ঋণ আমরা দেব এবং পর্যটন স্থলগুলিতে যাত্রার জন্য এবং সেই যাত্রাকে সুগম করার জন্য পর্যটকদের আমরা সমগ্র সুবিধা দেব। এর জন্য আমরা নতুন প্রভাবিত পর্যটন স্থলের ব্যবস্থাপনা করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে উৎসাহ প্রদান করব, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু জায়গাকে ই ভিসার সুবিধা আমরা আরো সুব্যবস্থিত করব। জুলাইয়ের বাজেটে যে আধ্যাত্মিক এবং ধার্মিক যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে যে একসঙ্গে নিয়ে আসার যে কাজ, সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান বুদ্ধের যে জীবনকালের উপর যে নির্মাণ করা হচ্ছে যে তীর্থস্থল, তার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। ভারতে স্বাস্থ্য পর্যটন এবং স্বাস্থ্যের যে লাভ, যে ক্ষমতা নির্মাণ এবং নতুন উদ্দেশ্যের সঙ্গে এবং প্রাইভেট অংশের অংশীদারিতে ভারতবর্ষে চিকিৎসা ক্ষেত্রকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং নতুন অনুসন্ধানে বিনিয়োগ, অনুসন্ধান বিকাশ এবং নব উন্মেষ এর জন্য প্রাইভেট অংশ থেকে আমরা উৎসাহিত করছি, এবং নতুন উন্মেষের জন্য আমরা নতুন বেশ কিছু টাকার তহবিল আমরা এর জন্য বরাদ্দ করব। ডিপ টেকনোলজির যে তহবিলের জন্য আমরা আগামী প্রজন্মের স্টার্টআপকে প্রেরিত করার জন্য যে ডিপ টেক তহবিলগুলির উপর আমরা নির্ভর করব। আগামী 5 বছরে পিএম অনুসন্ধান যোজনার অন্তর্গত lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit,
cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment
and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavour. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion.
These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles.
Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Viksit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text,
with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukkural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit
to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults, such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector,
I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Viksit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honourable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone.
Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Viksit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine
which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The Alternate Investment Fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing.
In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education.
I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households, representing 80% of India's rural population, have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development,
C. Invigorate private sector investments. D. Uplift household sentiments. And E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Viksit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Viksit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, Youth, Annadata, and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy, and innovation, securing energy supplies, promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Viksit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit.
This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. এই মুহূর্তে আয় করে বড় সড় ছাড় এই মুহূর্তে আয় করে বড় সড় ছাড় মধ্যবিত্তের জন্য বড় খবর বাড়লো আয়করের ছাড় 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে দিতে হবে না কোনো কর। আমার সঙ্গে রয়েছেন মানস ঠাকুর, এই মুহূর্তে কর বিশেষজ্ঞ। আমি তার কাছে পরিষ্কারভাবে জানতে চাইবো কি মধ্যবিত্তের জন্য সুখবর এই মুহূর্তে। নমস্কার। এই মুহূর্তে যে বাজেট আমরা শুনলাম তাই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলেছেন 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স ছাড়, ইনকামে ট্যাক্স ছাড়, এটা বছরে 12 লক্ষ টাকা, এবং সঙ্গে আছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 75,000 টাকা পর্যন্ত। তার মানে আমরা 12,75,000 টাকা পর্যন্ত কোনো ট্যাক্স দেব না। এটা মধ্যবিত্ত আমাদের প্রায় 32-33% আমাদের টোটাল যে পপুলেশন মধ্যবিত্ত। কত? 20% মানে 1 লক্ষ টাকা অবধি রোজগার করে ভারতবর্ষে কত লোক আছে? মধ্যবিত্ত যেটা আছে মানে আমাদের ডেফিনেশন সেখানে 31-32%ই বলছে। এনিও এই যে মধ্যবিত্তর একটা নাবিশ্বাস উঠে গেছিল, টাকাটা আমরা কিভাবে চালাবো, মানে প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স বেড়ে গেছে, আমাদের খাবার বেড়ে গেছে 12%, যে কোনো ফুড মানে আর্থিক যোগানটা হাতে টাকা এটা যে কমে গেছিল, মানে সেভিং কোথা থেকে করব, এই যে ব্যাপারটা হয়ে গেছিল সেটা এই 12 লাখ টাকা পর্যন্ত বা 12,75,000 টাকা পর্যন্ত যে ছাড়, এটাতে একটু যেন স্বস্তি যে কিভাবে ট্যাক্স প্ল্যানিং করবে, কিভাবে আমাদের খরচাটাকে অ্যাডজাস্ট করব।